Assalamualaikum and hello everyone, Zam here daripada Vape News Malaysia. Hari ni kita ada nak buat e-liquid review sedikit daripada Nasty Got The Juice. So Nasty ada keluarkan diorang punya own Nasty Salts salt based e-liquid. So jom kita tengok up close and personal apakah flavour yang diorang bagi. So sekarang kita nak cakap pasal Nasty Salts punya packaging ni dahulu. Kita boleh tengok dekat dia punya kotak kat sini, dia tulis Nasty Salts Nicotine Salt, 30ml dia punya amount. Dia ada asap grape, dia punya product description, tapi dia tak tulis apa dia punya layer or explanation even further about the flavors that you will get. But however, they do provide you with the name of the flavor itself, which is asap grape or ASAP grape. Dia ada warning label dia juga. This product contains nicotine. Yes, that's a good and safe sign to show for adults and to keep reach out of children juga. And dekat belakang dia ada bagi product info sedikit lebih lanjut. Shake well, 18 and above sahaja, and it's only not even meant for pregnant women. So that's from the outer packaging yang kita boleh tengok kat sini. Alright, so dia pun ada barcode dekat sini. You boleh scratch here nak tunjuk produk ni authentic daripada Nasty Juice. So kita takut kalau ada clone manufacturer yang lain kan. So this is to check for your authenticity of your Nasty Salts punya produk. So sekarang kita buka kotak dia, kita tengok ada apa dekat dalam. You have your 30ml bottle of e-liquid right here, ASAP grape, and you also get an official sticker merchandise from Nasty Juice. Dekat dia punya bottling, the info that you are given dekat sini adalah sebiji sahaja macam dekat packaging dia. So you don't have to worry, they are very detailed with their info that they have given. The only thing yang Zam rasa is that sebab diorang tak tulis apa explanation produk tu, so Zam terpaksa cari online dekat dia punya official website. Alright guys, so daripada Nasty Salts punya lineup ada 4 flavor yang diorang kasih. So first flavor adalah ASAP grape. ASAP grape ataupun asap grape lah kan kita cakap daripada diorang punya first flavor. Second adalah Bad Blood Blackcurrant. Third flavor adalah Slow Blow. Slow Blow ni dia mixture pineapple dengan lime soda. Dengan flavor yang last kali adalah Kushman. So Kushman ni diorang punya paling famousnya flavor, which is based on 3 layers of mango from the finest around the world. Itulah yang dia state daripada product description dia kan. Zam akan gunakan pot Zam iaitu S8 daripada Small Ant untuk try 4 flavor ni. Daripada 4 flavor ni, dia punya nicotine range yang dia beri adalah between 35mg and 50mg. Zam akan isi flavor dalam semua-semua pot ni dahulu. Kita bagi dia prime sikit, kita tunggu dalam 5 minit. Lepas tu Zam akan beritahu apa Zam punya feedback. Okay, so sekarang kita nak try first flavor daripada Nasty punya salts, iaitu ASAP grape ataupun asap grape. So dia punya product description, diorang cakap dekat website dia adalah burning taste of grape. So kita tengok rasa dia macam mana. Dia punya 50mg ni boleh katakan macam kelangit lah kelangit lah dia punya 50mg. Dengan dia punya flavor grape dia, Zam rasa tak heavy sangat, tak light sangat. It's just nice in between. So it's a fair amount of grape punya flavor lah. Tapi burning taste of grape tu yang Zam tak faham. Sebab burning taste of grape ni, dia cakap grape yang terbakar. Mungkin, kita tak tahulah kan. Tapi yang so far Zam rasa ASAP grape ni sedap. Now let's move on to the second flavor. The second flavor sekarang kita nak try Bad Blood Blackcurrant. So kita nak tengok macam mana rasa dia. Yang dia tulis dalam product description dia, Cloud Moly Blackcurrant Cloud Moly Blackcurrant tu pun kita tak faham sangat apa maksud dia, tapi kita try dulu. Dapat rasakan dia punya blackcurrant ni, Zam rasa lagi light compare to asap grape tadi yang kita try pertama dahulu. Tapi nicotine strength dia 50mg, sama juga boleh rasa dekat tekak. Yang ni Zam rasa kurang sedikit lah, tapi ikut tekak Zam. Mungkin for you guys enjoy this flavor much more. So sekarang kita akan try the third flavor daripada Nasty Salts punya lineup. So for the third flavor daripada Nasty Salts punya lineup adalah Slow Blow Slow Blow ni dia punya mixture, seperti Zam cakap earlier, adalah mixture between sweet fresh pineapple dengan lime soda. So kita tengok rasa dia macam mana. Yang ni pun 50mg. Zam rasa yang Slow Blow punya flavor ni, kalau kita tengah duduk kat tepi pantai kan,
dia tengah berangin, tengah panas, very hot sunny day, Zam rasa yang ni is the perfect vape for you. So far antara 3 flavor yang Zam dah try sekarang ni, Zam rasa Zam punya favourite adalah the slow blow pineapple, sebab you can taste dia punya balance between the pineapple, dia heat dahulu, and then masa kita exhale boleh rasa dia punya lime soda. It's very refreshing. So sekarang kita akan move on to the 4th flavor and last of the Nasty Salts lineup. The last Nasty Salts flavor adalah Kushman. Kushman is a mixture from 3 layers of mango finest from around the world, yang dikatakan dalam product description dia. So kita nak try, tapi yang ni last flavor dia adalah 35mg nikotin sahaja. So kita boleh compare dia punya nicotine strength macam mana dengan the previous flavors. Zam rasa antara 4 flavor tadi, Kushman punya flavouring paling penuh. It's very full, very whole rasa dia. Dia punya mango, you can taste the different layers of mango. Daripada inhale ke exhale, boleh rasa, you can taste all the different elements of the mango that I'm getting. The nicotine strength for 35mg, of course, dia lagi rendah. It's softer than the 50mg. Tapi untuk korang yang, yang nak berhenti hisap rokok, nak try dahulu at a low nicotine strength base, you can try the 35mg punya level. And the flavor wise, it's very full antara 4 yang Zam rasa. Zam dah try 4 flavor. Ni Zam nak bagi sedikit feedback. Zam rasa out of overall flavor daripada Nasty Got The Juice, Nasty Salts punya flavor ni, Zam rasa Zam punya favourite is the slow blow. Slow blow, which is the mixture of the pineapple and the lime soda. Sebab the flavor has a perfect balance between the 50mg nicotine strength dengan dia punya flavouring. Flavouring dia pun memang nak kata macam mana, kata padu lah dia punya flavouring. That's it from me, from Zam, from Vape News Malaysia. So if you guys ada any question ke apa-apa, korang boleh komen dekat kita punya post ni, ataupun you can send us a message on Facebook. Also do like, share and subscribe to our page kalau korang nak try flavor Nasty Juice ni kan. And if you found this review very helpful, so do try out these flavors if you have the opportunity to look around. I think they are a really good soft nicotine based e-liquid yang ada dalam pasaran ni sekarang. So until then, this is Zam from Vape News Malaysia again, tuning out.